So we talked about the Moore's law being at the one hand giving us all the advantages, but at the same time being a curse because we have to keep up with all our test systems. So I want to make a quick transition to the next topic, which is mobile computing, and how Moore's law is affecting mobile measurements and mobile computing. For that, I'd like to invite Todd Dobberstein and Stefan to the stage. Hello. So as we all know, mobile devices are becoming more and more popular, from smartphones to tablets. You and Eric already started talking a little bit about smartphones. And yesterday, Eric mentioned that there are over 7 million lines of code running on a tablet. So these devices are very sophisticated. They're not only used for checking email, surfing the web. At NI, we feel that these devices could be well used for a lot of measurement and control applications. So can we talk about some scenarios that we are working and how we are integrating these technologies in there? Definitely. So at NI, our vision is for people like you, our customers, that are really invested in LabVIEW and graphical system design, for you to be able to leverage the latest and greatest technologies as quickly as possible. So 2 scenarios we see these devices being useful in measurement and control applications you can see up here on this slide. So the first scenario is more of a portable measurements or portable DAC scenario, where you have, let's say, a tablet or an iPhone that's either maybe connected via USB or Wi-Fi to a DAC device to create a portable measurement system. The second scenario is you've got maybe networked controller measurement systems that are either maybe hardwired or connected to a network, and then you want to have basically remote HMI or remote display, maybe from across the factory floor or even maybe across the world, to interact and maybe get data from your measurement and control system. Okay, so if we have scenarios, I think we also have prototypes. Yes, we do. Yes, we do. We have some exciting new products, and actually, I'm very excited to announce that the newest version of Data Dashboard for LabVIEW is available today on the App Store. Okay. So the Data Dashboard for LabVIEW is an app, and it allows you to interact with LabVIEW-based networked systems via web services and shared variables to be able to interact with data, create mobile HMIs for your measurement and control systems. The newest version of Data Dashboard adds some really nice new features. So one feature is the ability to be able to interact and control with your system, so you can send commands to your system. And there's also new features that allow you to create more professional user interfaces. And rather than me talking about the Data Dashboard, Stefan, why don't you show us the newest version of the Data Dashboard for LabVIEW? Sure, I will. Thank you very much. Zuerst ganz kurz einen Hinblick, wo kommen unsere Daten her, was wir auch gleich noch ein bisschen sehen werden. Wir haben hier ein kleines Fahrzeug, nicht irgendein Fahrzeug, sondern wir haben ein Formula Student Elektroauto, das Sie vielleicht auch schon draußen gesehen haben in der Boxengasse. Und von dem nehmen wir uns jetzt Daten und wollen sie beispielsweise auf dem Data Dashboard auf dem iPad visualisieren. Das Auto, muss man auch kurz dazu sagen, ist nicht einfach nur irgendein Auto, sondern ein recht erfolgreiches Auto. Die Jungs aus Darmstadt haben damit schon mehrere Rennen absolviert und in Italien durchaus sehr passabel, wenn man so sagen darf, abgeschnitten. Die Pokale stehen draußen in der Boxengasse. Aber wir wollen uns jetzt mit den Daten beschäftigen und ein Weg, die Daten zu zeigen, ist das Data Dashboard. Das habe ich hier auch schon mal aufgemacht und schon mal vorbereitet. Das heißt, wir können hier, ähnlich wie wir es bei LabVIEW kennen, so eine Art Frontpanel haben, um verschiedene Elemente darzustellen. Was wir aus der ersten Version kennen, dass wir verschiedene Anzeigemöglichkeiten haben, aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Bedienelemente zu nehmen. Und da kann ich einfach hier jetzt beispielsweise mal ein Control auswählen, einen Schalter, und die einfach über Drag and Drop auf meine Schaltfläche ablegen. Jetzt muss ich natürlich noch verknüpfen mit meinen Daten, die in meinem System vorhanden sind, wie es der Todd eben gesagt hat. Und dann, wie wir es von LabVIEW her kennen, habe ich auch die Möglichkeit, hier den Run-Button zu drücken, und jetzt läuft meine Erfassung. Wir sehen, dass hier rechts unten das Ding ein bisschen rumzappelt, und im linken Graphen erkennen wir was. Sobald ich jetzt meinen Schalter betätige, werde ich meine Erfassung im rechten unteren Teil stoppen, und wir werden dann sehen, dass die Nadel einfach stehen bleibt. Also wenn ich jetzt hier rüber schwenke, dann bekomme ich keine Messwerte mehr. Ich kann es jederzeit wieder anhalten, wieder editieren, neu machen, und es ist so, ich habe auch hier die Möglichkeit, mir weitere Dashboards anzuzeigen, und es gibt auch kurze Einführungen und Tutorials hier. Ich habe auch die Möglichkeit, dieses Layout zu nehmen und dir zu schicken, dass du schon mal was hast zum Starten, oder du kannst mir deine Sachen schicken. Also man muss hier nicht immer von Neuem anfangen. Super. So I think it's impressive. We have the scenario, we have the product. Where are we going with this now?
So we're going to continue investing in mobile technology. So later in the keynote, at the very end of the keynote, you'll see some exciting new products in the future of how LabVIEW is actually going to be running on tablets. So make sure you stay tuned and stay awake for that portion of the keynote. And then also another area we're looking to invest in is in the area of cloud. So there's a lot of software applications out there that leverage the cloud. Dropbox is a great example. And with Dropbox, obviously, you can very easily share data files and with colleagues. But at NI, we're specifically going to use the cloud to make sure that engineers can leverage LabVIEW to be able to interact and store and manage measurement and engineering data safely and reliably. Yeah, people get very anxious when they hear cloud, especially in Europe and Germany. Data security, data protection, and so when we talk about clouds, we mean simple access to measurement data and secure. That's it. That's it. Obviously, our customers and us, we're experts in measurement engineering data, so we're going to focus specifically on measurement engineering data and make sure that the connection between LabVIEW and the cloud is safe and reliable. Okay, so let's talk about how we are actually getting our data. We talked about all the front ends. Now let's have a look at the dirty part, where the data is coming from. The hardware. So up here, we're acquiring data from this car, and actually, we're doing that with Compact DAC, which is one of our more popular data acquisition systems. And to help introduce some brand new data acquisition Compact DAC products, let's invite to the stage Elizabeth Dolman. Hello, Elizabeth. Welcome to Germany. Thank you, Roman. As most of you know, Compact DAC is a modular data acquisition platform for measuring all of your sensors and signals. It first came out in 2006 and has been a very successful platform for us, selling over 1.5 million channels. And we have a number of chassis options available today on the platform, ranging from 1 to 4 and even 8 slot options. And these can connect to your computer over USB, Ethernet, or wireless. So can we have a look at some products? I mean, we know the big product family. Do we have some new announcement? As Eric said, we want something exclusive here. Absolutely. The first thing I'd like to announce is a new 4-slot Ethernet chassis. This is in addition to the 1 and 8 slot chassis that we have today. So they're all designed for distributed measurements over the Ethernet bus. We also have a new timing and synchronization module for the C-Series platform. This product is designed to be able to synchronize across multiple Compact DAC chassis. So it's really designed for those high channel count data acquisition applications. Let me have a look at it and see if this is being used here. But this looks different than that. What is the difference, or what is this? That looks very, very different. So obviously, we're not using the 4-slot Compact DAC. We're actually using a different system. So based on a lot of customer feedback that we've got, a lot of customers were wanting to use Compact DAC in a more standalone fashion, so you wouldn't need a tethered PC to be able to use Compact DAC. And from that feedback, we designed a new Compact DAC product that I'd like to announce today, and that is the standalone Compact DAC system. So for the very first time, we actually have an embedded processor running on the Compact DAC. It also includes a 32-gigabyte hard drive, so we can completely remove the need for that external PC. Let me have a look at it. Pretty heavy. So you said Windows is running on it? That's right. It can run Windows. It can also run LabVIEW real-time. Okay, so I know how we program our traditional Compact DAC, but because it's standalone, is it different? So it's actually the exact same programming experience as the rest of the Compact DAC platform. So that's taking advantage of LabVIEW and the DACMX driver software. It has all of the built-in timing and synchronization features, really making it ideal for high-speed streaming applications. Okay, so let's see that in action. All right. So one application that really benefits from this platform is in vehicle data logging. And so obviously, vehicles are becoming more and more complex. We have here in front of us, obviously, a fully electric race car, which is a very unique vehicle. And as these vehicles become more complex, obviously data loggers need to be able to become more complex and flexible. So Elizabeth, why don't you tell the audience, obviously there's probably a lot of people out here using traditional data loggers or a data logging system today. What makes standalone Compact DAC different from existing data logging systems? So with a traditional data logger, you may be able to synchronize your sensor measurements and even automotive networks like CAN and log all that data to disk. But with standalone Compact DAC, it takes advantage of LabVIEW and Intel's Core i7 processors. So with LabVIEW, you're able to completely customize the software, making the system more intelligent than ever before.
Additionally, with that Core i7 processor, you can run really computationally intensive processing algorithms, meaning that you could run advanced signal processing in line with your measurements to be able to make decisions faster and get test results faster. So really, standalone compact DAC gives you the highest performance and most flexible data logging solution available today. So ours is simply different and powerful. Yes, yes, Okay. yes. So Stefan, let's show standalone compact DAC in action. Sure. Und wie wir es schon angesprochen haben, wir haben unser Elektroauto, von dem wir verschiedene Parameter einfach erfassen möchten. Und ich habe hier ein Compact DAC Standalone-System drin, auf dem, wie du sicher festgestellt hast, Windows drauf läuft. Die Programmierung ist gar nicht anders. Wir sehen ein ganz normales LabVIEW VI als Frontpanel und wir erfassen einfach verschiedene Parameter, sowohl über CAN als auch ein paar analoge Sensoren. Also wenn du an dem Auto ein bisschen rütteln möchtest, dann können wir links unten, ruhig ein bisschen stärker, links unten eine Beschleunigung, Vibration sehen. Wir haben auch die Möglichkeit, beispielsweise die Sensoren, die an den Rädern montiert sind, auszulesen, um die Geschwindigkeit der einzelnen Räder darzustellen oder auch einen Federweg beispielsweise von den hinteren Dämpfern abzufassen. Das wird alles über CAN-Kommunikation gemacht oder auch hier mit die Kommunikation mit dem Batteriemanagementsystem. Es schaut jetzt noch ein bisschen wild aus, weil hier ein paar Kabel rübergehen. Ich habe momentan meine Maus, mein Keyboard, mein Monitor an dieses System angeschlossen. Ich befinde mich sozusagen noch ein bisschen im Entwicklungsstatus. Ich würde es dann im Endeffekt so machen, dass ich hier eine Echse draus mache, die automatisch starten lasse und dann kann ich das Ding im Fahrzeug einbauen. Brauche auch gar keine 230 Volt, kann das von der Bordspannung her betreiben, Maus und Tastatur abschließen und es dann wirklich als Datenlogger betreiben. Super. So Todd and Elizabeth, thank you. I'll just continue with Stefan about how we can further use the data logger for DADM maybe. Ja, Mann. Hast einen guten Punkt angesprochen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, oder wir haben jetzt Daten erfasst, haben sie gespeichert, aber wir wollen ja noch die Möglichkeit haben, wenn wir dann mehrere Testfahrten haben, diese Daten irgendwie zu verwalten, mit den Daten dann auch eine Analyse zu machen, einen Bericht zu erstellen, eine PowerPoint-Präsentation oder was Ähnliches zu machen. Und da gibt es schon bewährte Tools, Diadem von unserer Seite aus, was sehr, sehr mächtig ist und sehr, sehr gut hier angewendet werden kann. Und bei der neuen Version von Diadem, bei Diadem 2012, gibt es auch wieder ein paar gute Neuerungen, die einfach das Leben leichter machen. Zum einen, was beispielsweise Scripting anbelangt, habe ich jetzt die Möglichkeit, objektorientierte Reports zu erstellen oder auch diese ganze Automotive-Geschichte, das Einbinden von XNet, das Einbinden von CAN, Lin und FlexRay in Diadem oder auch das sogenannte Buslogger, den ich gleich noch kurz zeigen werde. Das sind eben Neuerungen, die in Diadem 2012 drin sind. Das heißt, ich kann sozusagen, weil wir haben ja so viel über Tablets und Apps gesprochen, also ich kann also unterschiedliche Personalities sozusagen für meinen Data Logger definieren, mit unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen und unterschiedliche Einsatzfälle. Genau, also ich habe eine Demo dabei, Diadem läuft momentan auch, also nachdem es Windows ist, habe ich es auch auf meinem CDAC drauf. Und wie du es gesagt hast, ich könnte natürlich auch die Datenerfassung und jetzt hat dann natürlich auch das Scan-Logging mit Diadem machen und hätte damit so eine zweite Möglichkeit, hier Datenerfassung zu betreiben. Und wenn man es mit Tablets oder sowas vergleichen möchte, kann man sagen, wie so eine kleine App, zwei verschiedene Möglichkeiten. Das wird da sicherlich in Zukunft auch noch mehr geben. Ich zeige mal ganz kurz, was wir mit Messdaten gemacht haben, die wir schon mal erfasst haben mit dem Fahrzeug. Wir haben einfach die Geschwindigkeit vom hinteren Reifen mal erfasst und das ganz schnell in einem Bericht dargestellt, können aus der Geschwindigkeit dann über die Zeit natürlich Rückschlüsse darauf ziehen, welchen Weg wir zurückgelegt haben. Und genau, wer wie gesagt visiert ist mit dem DAC-Modul, da gibt es ein paar Neuerungen, die Schaltflächen haben sich geändert, die Dialoge und auch XNet ist drin, also ich kann hier auch Datenerfassung dann mit Diadem machen. Genau, das heißt also, wenn Sie die neue Version kennenlernen möchten, im Tagungsband, wie immer, ist die aktuelle Version Diadem 2012 als Evaluierungsversion und da kann man sich die unterschiedlichen Features nochmal anschauen. Ganz genau, ja. Okay, bleiben wir bei dem Auto. Das ist ein Elektroauto und das ist ja ein brisantes Thema, politisch gesehen, aber wir haben ja nach wie vor unser Verbrennungsmotor. Und was tut sich denn da? Da im Verbrennungsmotor, da würde ich dir gerne zwei Kollegen mit an die Hand geben, die sich hier besser auskennen, die sie dir besser weiterhelfen können. Und dafür möchte ich meinen Kollegen Manuel Hoffmann und Chris Washington auf die Bühne bitten.